Hi, this session we'll go for something on contextual vocabulary. Now, contextual vocabulary, in fact, it is an advantage while approaching reading comprehension, parajumbles, and some vocabulary-based questions. Contextual vocabulary ante meeku telusu English lo oka word ki chaala meanings unnayi. When you refer dictionary, the word will be here, the meanings will last till here. One word has many meanings. And the meaning of a word depends on the context in which the word appears. A word which context వస్తున్నారో ఆ కాంటెక్స్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ వర్డ్ ది మీనింగ్ రైట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ అ సెంటెన్స్ రైట్ వైల్ రీడింగ్ వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ అ న్యూ వర్డ్ మీరు ఒక న్యూ వర్డ్ చూస్తే ఏం చేయాలంటే జస్ట్ లీవ్ దట్ వర్డ్ ఆ వర్డ్ వదిలేసి మూవ్ ఆన్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. Try to understand the meaning and the charge of the sentence. ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి, చార్జ్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయాలి, అండర్స్టాండ్ చేయాలి, రైట్, అర్థం చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ అండ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, యూ కెన్ మేక్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ అబౌట్ వాట్ క్యాన్ బీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ న్యూ వర్డ్. అదే కాంటెక్స్చువల్ వొకాబులరీ అంటే. ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అర్థం చేసుకుంటే ఆ సెంటెన్స్ చార్జ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ సెంటెన్స్లో ఒక న్యూ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి అని ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ చేయవచ్చు. ఆ వర్డ్ చార్జ్ ఏంటిని కూడా ఒక గెస్ చేయవచ్చు. వైల్ రీడింగ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ మెనీ న్యూ వర్డ్స్ కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ సేమ్ స్ట్రాటజీ ఫాలో చేయాలి. జస్ట్ లీవ్ దట్ వర్డ్, మూవ్ ఆన్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. Then you make an educated guess about what can be the meaning of that particular new word. That is termed as contextual vocabulary. Look at it. I have gone for a short paragraph with some new words. The words that you find underlined and given in red, right? I don't want the exact meanings of these words. What we shall do is, we'll try to understand the meaning of this paragraph. Then we shall make some guesses about the meanings of these new words. Contextual vocabulary. And as I told you, this is an advantage while approaching reading comprehension, close test, and some vocabulary-based questions. Reading comprehension approach చేసినప్పుడు, parajumble questions approach చేసినప్పుడు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, చాలా యూస్ అవుతుంది, రైట్? Contextual vocabulary. We'll read that paragraph first, and then we'll think about trying to understand it. Imagination అవసరం లేదు, మనం జస్ట్ ఇది విజువలైజ్ చేయాలి. ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి మనం విజువలైజ్ చేస్తే ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఏంటిని ఈజీగా గెస్ చేయవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్స్ మనకు అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్స్ అవసరం లేదు. ఎనీ మీనింగ్ దట్ ఫిట్స్ ఇన్ టు దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. నాట్ ఓన్లీ ద మీనింగ్స్ బట్ ఆల్సో ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. విల్ డిస్కస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దీస్ అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్, ద మీనింగ్స్ అండ్ their parts of speech, right? Whether they are nouns, adjectives, verbs or adverbs. We'll read the paragraph first. It was a stormy night. Just visualize, try to understand the context. The few drops of rain that drifted from the sky were sufficient harbinger for the deluge that flooded the campus in the evening. The winter storm raged, leaving water running in the streets, fallen tree branches strewn across the muddy grounds, and children gazing out of the windows, hoping the storm would relent. A change in the charge unte, adi meer artham chesukovali. If there's a change from negative to positive or positive to negative, you must be able to understand that. Few ventured out into the night as stiff winds blew at near gale force, whipping the cold raindrops into 1,000 icy daggers. So this paragraph contains some new words, right? So we'll try to make some educated guess about the meanings of these words. Fine? Try to understand the context. We'll go slowly. It was a stormy night. The few drops of rain that drifted from the sky were a sufficient harbinger for the deluge that flooded the campus in the evening. Now, what are we talking about in this context? We are talking about rain and storm. Ikkada manam rain gurinchi, storm gurinchi cheptunnaru. Ee context, ee paragraph, right? It says, the few drops of rain that drifted from the sky were a sufficient harbinger for the deluge that flooded the campus in the evening. That ఒక relative pronoun. మీకు తెలుసు కదా, who, whom, that, which. These are termed as relative pronouns. మనం చాలా టైమ్స్ డిస్కస్ చేశాను, రైట్? ఒక రిలేటివ్ ప్రోనౌన్ ఆ రిలేటివ్ ప్రోనౌన్ ఇమీడియట్లీ ముందు వచ్చిన నౌన్తో రీప్లేస్ చేయవచ్చు.
we can replace a relative pronoun with a noun that comes immediately before it. If I go for a sentence like, he is the student who has bagged the first prize. He is the student who has bagged the first prize. Bagged and enti, won, attained, secured, right, gained, acquired, anything is fine. He is the student who has bagged the first prize. Who occur relative pronoun. I said, okay, relative pronoun manam, our relative pronoun immediately mundu vachina noun to replace cheyochu. Who occur relative pronoun? Ee sentence lo, who immediately mundu vachina noun enti? The student. So pronoun who na manam the student to replace cheyochu, right? We can replace who with the student. So he is the student who has bagged the first prize. Who can be replaced with the student? Who na manam the student to replace cheyochu. So ee sentence meaning entante the student has bagged the first prize. Ade meaning, right? The student has bagged the first prize. Ade the meaning of the sentence. Clear? Premier student. Were a sufficient harbinger for the deluge that flooded the campus in the evening. That occur relative pronoun. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ముందు వచ్చిన నౌన్ ఏంటి? ద డెల్యూజ్. సో ప్రొనౌన్ దట్న మనం నౌన్ డెల్యూజ్తో రీప్లేస్ చేయవచ్చు. సో డెల్యూజ్ దట్ ఫ్లడెడ్ ద క్యాంపస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, దట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద డెల్యూజ్. సో మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్సెస్ ద డెల్యూజ్ ఫ్లడెడ్ ద క్యాంపస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. అదే సెంటెన్స్ మీనింగ్. ద డెల్యూజ్ ఫ్లడెడ్ ద క్యాంపస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. రైట్, గాట్ ఇట్? నౌ ఇప్పుడు మనం ఈ కాంటెక్స్లో రెయిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, స్టార్మ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. కెన్ ద ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫ్లడ్ ద క్యాంపస్? ఆ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఆ క్యాంపస్ ఫ్లడ్ చేయడం పాసిబులా కాదా? పాసిబుల్ కాదు. దే కెన్ వెట్ ద క్యాంపస్ బట్ దే కెనాట్ ఫ్లడ్ ద క్యాంపస్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రెయిన్ అండ్ వీ వెరీ ష్యూర్ దట్ మనకు తెలుసు ద ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ కెనాట్ ఫ్లడ్ ద క్యాంపస్ అని. సో ఈ కాంటెక్స్లో మనం రెయిన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ క్యాంపస్ ఫ్లడ్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? In this context, while we are talking about rain, what is required for the campus to get flooded? Heavy rainfall. We are talking about rain kada. Manaki telusu a few drops of rain a campus flood cheyadam possible kaadu. So ee context lo campus flood avvalante em kavali? Oka heavy rainfall kavali. Oka heavy rainfall ne a campus ne flood cheyadam possible kaadu. Possible avutadi. So this sentence, this context very clearly tells us that the deluge flooded the campus ani. ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేయండి డెల్యూజ్ అంటే ఏంటి? హెవీ రెయిన్ఫాల్. బికాస్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వెల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రెయిన్, ఓన్లీ హెవీ రెయిన్ఫాల్ కెన్ ఫ్లడ్ ద క్యాంపస్. అండ్ ద పారాగ్రాఫ్ క్లియర్గా మనకి చెప్తున్నారు డెల్యూజ్ ఫ్లడ్ ద క్యాంపస్ అని. సో డెల్యూజ్ అంటే ఏంటి? హెవీ రెయిన్ఫాల్. సో డెల్యూజ్ మస్ట్ బి హెవీ రెయిన్ఫాల్. క్లియర్? వి గాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్. వి లెఫ్ట్ ద వర్డ్ హార్బింజర్. రైట్. ద ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ వర్ ఎ సఫిషియంట్ హార్బింజర్ ఫర్ ద డెల్యూజ్. That means a few drops of rain were a sufficient harbinger for the heavy rainfall. So harbinger ante enti? When we see dark clouds in the sky, we know that there is going to be a heavy rainfall. That means that dark clouds manaki cheptunnaru. Okay, heavy rainfall vastunna ani aa dark clouds manaki cheptunnaru. The few drops, the dark clouds are telling us that there is going to be heavy rainfall. Kada? Similarly, మనకు ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ చూసినప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు? ఓకే, హెవీ రెయిన్ఫాల్ వస్తుందని మనకి తెలుసు. దట్ మీన్స్ ద ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ మనకి చెప్తున్నారు ఓకే హెవీ రెయిన్ఫాల్ వస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ద ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఆర్ టెల్లింగ్ us that there is going to be heavy rainfall. So what can be harbinger? Indicator, a signal, a sign, a symbol, an omen, O-M-E-N, a foreteller, something that tells us about the approach of some other thing. The few drops of rain are telling us about the approach of the heavy rainfall. That means a few drops of rain are acting as an indicator here, a signal here, a sign here, a foreteller, F-O-R-E-T-T-E-L-L here. Foreteller neveru? Who tells us, who predicts what is going to happen, right? Who tells us what is going to happen in the future, right? What will happen. So few drops of rain acting as a foreteller here, F-O-R-E-T-E-L-L here, a signal, sign, indicator, all these words fit the context. So few drops of rain were a sufficient harbinger for the deluge that flooded the campus in the evening. The winter storm raged. Rage and enti?
anger. But manaka meaning avasam ledu. The winter storm raged. How does the storm show its anger? By blowing very forcefully, right? By blowing very violently. So winter storm raged ante started blowing heavily, started blowing forcefully, became violent, became intense, became unstoppable, became uncontrollable. All these are fine, right? The winter storm raged, comma, leaving water running in the streets. A meaning అర్థం చేసుకోండి, understand the context. A context మీరు visualize చేయండి. Leaving water running in the streets. Now at the time of a heavy rainfall, we can find water running in the streets, kada? We can find water running in the streets. Fallen tree branches. Okay, heavy rainfall and storm ఉన్నప్పుడు what happens to tree branches? They'll break and fall down, right? Our fallen tree branches, will they remain at one place? No. ఎందుకు? Because of the running water and the storm, what happens to tree branches? They'll keep moving from one place to the other. So fallen tree branches strewn across the muddy grounds, strewn ante enti? Thrown across the muddy grounds, moved across the muddy grounds, dispersed across the muddy grounds, spread across the muddy grounds, scattered across the muddy grounds, floated across the muddy grounds, flowed across the muddy grounds. All these are fine. They'll get thrown to different places by the storm and the running water, right? They get thrown to different places, dispersed, spread, scattered, moved. All these are fine. Fallen tree branches strewn across the muddy grounds, and children gazing out of their windows. We know, manaki telusu kada, at the time of a rainfall, what will small children do? They'll just dash out, right? Gazing out, gazing, looking, peeping, watching, observing, staring are the best word actually. They will be that much enthused, they won't even blink their eyes. So looking, staring, peeping, watching, observing, all these are fine. And children gazing out of windows, hoping. Now మనం ఎప్పుడు ఒక గుడ్ థింగ్ కోసం హోప్ చేస్తారా, ఒక బ్యాడ్ థింగ్ కోసం హోప్ చేస్తారా? We always hope for something that is good, right? We always hope for a good thing, right? ఇప్పుడు వరకు ఒక వైలెంట్ సిచ్యువేషన్, కామ్ సిచ్యువేషనా? ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఒక వైలెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం ఒక కామ్ సిచ్యువేషన్కి హోప్ చేస్తారు. విల్ ష్యూర్లీ హోప్ ఫర్ అ కామ్ సిచ్యువేషన్, రైట్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ, టిల్ నౌ it's a violent situation, and if it is a violent situation, we'll surely hope for a calm situation, hoping the storm would relent. Relent ante stop, end, give up, surrender, subside, get reduced in intensity. All these are fine. Stop, end, anything is okay. Hoping the storm would end or stop. Few ventured out into the night. Ventured out ante ventured out ante went out, came out, moved out, stepped out, walked out, roamed out, jumped out kuda correct, right? Makes sense. Now actually adventure ante enti? What do you mean by the word adventure? And if I ride a bike, that's not an adventure. But నేను ఏమైనా stunts చేస్తే, if I do some stunts on the bike, that's adventure. Mountaineering is adventure. Adventure is anything that involves risk. Any risky undertaking is termed as an adventure. Now, okay, going out in such a night, heavy rainfall and storm unnappudu, if you go out, there is some kind of an adventure, kada? So, stepped out, moved out, walked out, adanni correct. What is the meaning of adventure? Or guess the meaning of adventure, including the word risk in it. Few took the risk of going out. Few dared to go out. D-R-E-D. Daring ante enti? Possessing the courage to take up a challenge. Now, taking up a challenge and a negative or positive? Your examination is a challenge for you, right? So, taking up a challenge and a positive, staying away from it is a negative, right? So, taking up possessing the courage to take up a challenge. Few risked out, R-A-S-K-E-D, anything is fine. Came out, went out, moved out. Few ventured out into the night. Now, did anyone go out? No one went out. Because I said few ventured out. Few and enti? No one went out. Few ventured out into the night as stiff winds. The winds are described as stiff. Because they are blowing heavily, violently, heavily. That's why the winds are described as stiff winds. As stiff winds blew at near gale force,
What kind of force? The stiff winds blew at near gale force ante strong force, heavy force, huge force, uncontrollable force, intense force, extreme force, tremendous force, destructive force, all these are fine. As stiff winds blew at near gale force, whipping the cold raindrops. Whipping ante enti? Weeping ante enti? Weeping means crying. Whipping ante beating. If I say the horse was given a whip, the horse was given a beating. Whipping the cold raindrops ante beating the cold raindrops. That means the heavy winds were beating the raindrops. Now, heavy rainfall and storm ఉన్నప్పుడు the raindrops will fall vertically or in a slanting manner. Vertical గా fall చేస్తారా, slanting manner fall చేస్తారా? The raindrops will fall in a slanting manner. ఎందుకు? Because of the force of the wind. We can say our winds, our raindrops beat చేస్తున్నారు. అందుకే the raindrops fall in a slanting manner. So heavy winds are whipping the cold raindrops, beating the cold raindrops. Whipping the cold raindrops into 1,000 icy daggers. ఎందుకు ఇక్కడ icy word యూస్ చేశాను? Because cold raindrops. The raindrops were cold, అందుకే icy. So whipping the cold raindrops into 1,000 icy daggers. That means by the beating of the winds, the raindrops become 1,000 icy daggers. Winds beating valla raindrops 1,000 icy daggers ga change ayanu. Right. What's a dagger? Dagger ante enti? Dagger is actually a small knife. Right. ఈ కాంటెక్స్ట్లో dagger meaning enti? If I say it is raining heavily, you're riding a bike and you're not wearing a helmet. Raindrops will fall on your face, right? Will they pain you? They'll surely pain you. You'll feel as if the raindrops are piercing into your body. You'll feel as if someone is pricking you with a pin. Why? Because the raindrops appear like what kind of objects? Sharp objects. As the raindrop appear like sharp objects, our raindrops may face మీద పడినప్పుడు they'll surely pain you, right? So by the beating of the winds, the raindrops appear like sharp objects or pointed objects. That's the reason why they pain you in fact. So dagger ante oka small knife, ee context to dagger ante enti? A sharp or pointed object. So a context meaning అర్థం చేసుకుంటే ఆ new words meaning ఏంటిని ఈజీగా మీరు గెస్ చేయవచ్చు. So by the beating of the winds, the raindrops appear like sharp objects or pointed objects. That's the reason why they pain us in fact. Now we shall discuss the parts of speech of the words in this context. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వర్డ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. We'll start from the very beginning. It was a stormy night. Stormy, part of speech enti? Night, part of speech enti? Noun, because oka adjective, night is a noun. Stormy night ante, the word stormy describes night. Night oka noun describes just a word name antaru, adjective ani antaru. So stormy becomes an adjective. The few drops of rain, the few ante adjective, drops ante noun, so the few becomes an adjective. Determiner ikkada, right? Because oka noun quantity gurinchi cheppina word ni manam determinant antaru. So the few drops ante drops oka noun, the few becomes an adjective, determinant. The few drops of rain that drifted from the sky, drifted oka verb. It's an action done by the raindrops. That drifted from the sky, word, a sufficient harbinger, part of speech enti? A sufficient harbinger oka noun, because a oka adjective. Sufficient harbinger ante, sufficient part of speech enti? Sufficient describes harbinger. Harbinger oka noun describes just a word name antaru. Adjective ani antaru. So sufficient becomes an adjective. But a sufficient harbinger for the deluge that. The deluge that, deluge, part of speech enti? Noun, simple reason enti? The oka article tarvata oka noun ravali, so deluge becomes a noun. Adoka reason. Inkoka reason entante, that oka relative pronoun. Oka relative pronoun mundu oka noun ostadi, tarvata oka verb ostadi. So the deluge that ante, that is a relative pronoun, deluge oka noun, that flooded the campus, flooded oka verb. ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ముందు ఒక నౌన్ వస్తుంది, తర్వాత ఒక వర్బ్ వస్తుంది. ఫర్ డెల్యూజ్ దట్ ఫ్లడెడ్ ద క్యాంపస్, క్యాంపస్ అంటే నౌన్ బికాస్ ద ఒక ఆర్టికల్, ఇన్ ద ఈవినింగ్.
The winter storm raged. Winter participation ఏంటి? The winter storm అంటే storm becomes a noun because the ఒక article కదా. సో the winter storm అంటే storm ఒక noun. Winter storm అంటే the word winter describes storm కదా. Winter storm అంటే winter storm ని describe చేస్తున్నారు. Storm ఒక noun, winter storm అంటే winter becomes an adjective. ఇక్కడ winter becomes an adjective. The winter storm raged. Raged అంటే it is an action done by the storm. Storm చేసిన action ఇది. So raged becomes a verb. The winter storm raged, leaving water running in the streets, fallen tree branches strewn across the muddy grounds. Strewn becomes a verb. ఇది tree branches చేసిన action or the action done on tree branches? Fallen tree branches strewn across the muddy grounds అంటే the tree branches did not do this action. This action was done on the tree branches by the running water and the winds. The winds and the running water ఈ action tree branches మీద చేశాను. Right. Fallen tree branches strewn across the muddy grounds. Muddy participation ఏంటి? The muddy grounds అంటే grounds ఒక noun because the ఒక adjective. Muddy grounds అంటే muddy describes grounds. Grounds ఒక noun describe చేసిన word ఏమంటారు? Adjective అని అంటారు. So muddy becomes an adjective. Strewn across the muddy grounds and children gazing out of their windows. Gazing ఇది children చేసిన ఒక action. So gazing becomes a verb. Gazing out. Gazing out అంటే out participation ఏంటి? ఇక్కడ out describes which word? Gazing. Gazing out అంటే out describes gazing. Gazing ఒక verbని describe చేసిన word ఏమంటారు? Adverb అని అంటారు. So out becomes an adverb. ఇది adverb of place. అవసరం లేదు మనకు. Gazing out of the windows. Windows ఒక noun because there ఒక possessive pronoun. ఒక possessive pronoun తర్వాత ఒక noun రావాలి. Their house and all. So their windows ఒక noun. Gazing out of the windows, hoping the storm would relent. Would relent participation ఏంటి? The storm would relent అంటే relent participation ఏంటి? మీకు తెలుసు కదా? It is would plus V1 plural. Will, shall, would, may, might, can, could, must, should, have to, need to, ought to, has to, had to, do, does, did plus V1 plural. Would come is V1 plural. Would go, would sit, would stand, would say, would teach, would learn, would sleep, right? So would relent అంటే would plus V1 plural. So relent ఒక verb, right? Few ventured out into the night. Ventured verb. It's an action done by no one. Few అంటే no one కదా. Few ఒక determinate. Adjective. Few ventured out అంటే ventured ఒక verb. It's an action done by no one. ఎవరు ఈ యాక్షన్ చేయట్లేదు because no one అంటే few అంటే no one. Few ventured out. Ventured out participation ఏంటి? Ventured out అంటే out describes ventured. Ventured ఒక verbని describe చేసిన word మనం adverb అని అంటారు. So out becomes an adverb. Few ventured out into the night as participation ఏంటి? As ఒక cause and effect indicator కదా. As ఒక cause and effect indicator. Indicators are conjunctions. Because అన్ని indicators కాంట్రాస్ట్ అయినా సపోర్ట్ అయినా కాస్ట్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఒక ఇండికేటర్ రెండు ఐడియాస్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. రైట్, ఒక ఇండికేటర్ రెండు ఐడియాస్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. రెండు ఐడియాస్ని కనెక్ట్ చేసిన వర్డ్ మనం ఏమంటారు? కంజంక్షన్ అని అంటారు. All indicators are conjunctions, right? All indicators are conjunctions. So as a cause of indicator, conjunction. As stiff winds, participation ఏంటి? Winds participation ఏంటి? Noun. Stiff winds అంటే the word stiff describes winds. Winds ఒక noun describes చేసిన word ఏమంటారు? Adjective అని అంటారు. So stiff becomes an adjective. As stiff winds blew at. Blew అంటే ఇది winds చేసిన ఒక యాక్షన్. V2. Blew, blown. So blew becomes a verb. Blew at near gale force. Near participation ఏంటి?
Near gale force ante force oka noun, right? Gale force ante the word gale describes force. Force oka noun, so gale becomes an adjective. Near gale force ante near describes gale. Gale oka adjective describe చేసిన word ఏమంటారు? Adverb అని అంటారు. So near becomes an adverb. At near gale force, whipping verb, ఇది winds చేసిన యాక్షన్ ఇది whipping. Whipping the cold raindrops into 1,000 icy daggers. 1,000 icy daggers. Icy participation ఏంటి? Daggers participation ఏంటి? Noun. Icy daggers అంటే icy describes daggers. Daggers ఒక noun describe చేసిన word ఏమంటారు? Adjective అని అంటారు. So icy becomes an adjective. మీరు ఈ ఇండికేటర్ చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్. ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ ఒక నెగిటివ్ ఐడియాని ఒక నెగిటివ్ రిజల్ట్ని కనెక్ట్ చేయాలి. రెండు ఐడియాస్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఒక ఐడియా రీజన్ ఉండాలి, ఇంకొక ఐడియా రిజల్ట్ ఉండాలి. నెగిటివ్ రీజన్ అయితే రిజల్ట్ కూడా నెగిటివ్ ఉండాలి. పాజిటివ్ రీజన్ అయితే రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్ ఉండాలి. Few ventured out into the night as stiff winds blew at near gale force. ఇక్కడ యాజ్ కనెక్ట్ చేసిన కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ యాజ్ కనెక్ట్ చేసిన రెండు ఐడియాస్ ఏంటి? ఒకటి few ventured out into the night. ఇంకొకటి stiff winds blew at near gale force. ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి? Stiff winds blew at near gale force is a reason here. Cause is a reason. Result ఏంటి? Few ventured out into the night. అదే ఇక్కడ result. Effect, result. Reason is stiff winds blew at near gale force. Negative, positive, negative. Result ఏంటి? Few ventured out. No one went out. Negative, positive, negative. So negative reason, negative result. The concept of cause-and-effect indicators is completely fine. Clear? So a new word, when you come back across a new word, don't get stuck with that word. Just leave that word and go to the rest of the sentence. Try to understand the meaning of a sentence and the charge of a sentence and make an educated guess about what can be or what should be the meaning of that particular new word. That is termed as contextual vocabulary. And this is how you need to identify the part of speech of every word in a sentence. Clear, right? Thank you.